Karibu tena wapenzi watazamaji kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu kutoka kwa kituo chako nambari 1 cha Kenyan Media, na hichi ndicho kituo ambacho kinakusogezea yale ambayo yameweza kujiri kutoka kwa taifa lako tukufu la Kenya. Iwe upo nje ya taifa la Kenya, wewe usije ukawa na tazwishi, kwa sababu sisi jukumu letu ni kuweza kukupasha yale ambayo yanaendelea. Wacha niweze kuchukua fursa hii niweze kuwashukuru enyi nyote wale ambao mmeweza kuchukua muda wenu na mnaendelea kutupea supporti ya subscription pamoja na kuweza kushare kanda yetu kuelekea ama kanda zetu kuelekea kwa grupu 1, 2, 3. Karibu ili niweze kuwapasha yale ambayo sasa yameweza kujiri hapa nchini mnamo siku ya Jumapili tarehe 7 mnamo mwezi wa Aprili mwaka 2024. Rais William Ruto ameweza kujiaibisha ama kujipea aibu ndani ya kanisa siku ya Jumapili tarehe 7 mwezi wa Aprili mwaka 2024, kipindi ambapo alikuwa katika kanisa la AIC Fellowship upande wa Eldoret, kipindi ambapo aliweza kusema kwamba taifa la Kenya liko msoto, halijiwezi na halina pesa ambazo zitaweza kuendeleza shughuli za kila siku. Ruto alikuwa anayazungumza haya akirejelea madaktari ambao wako kwenye mgomo, na madaktari mgomo wao umeweza kuingia sasa wiki ya 4, huku wagonjwa wakiwa wanaumia mahospitalini. Na nielewa, Bwana Ruto aliweza kusema kwamba taifa hili liko na pesa kidogo za kuweza kuwalipa madaktari, pesa kidogo, na halina pesa ambazo wataweza kuwalipa madaktari zile zote ambazo wanaitisha. Jinsi ambavyo unaona hapo, Bwana Ruto aliweza kusema kwamba President Ruto says government has no money to increase doctors' salaries, decries high wage bill, promises that 1,500 interns doctors will be employed. Yani ni short, ameweza kuwaambia madaktari kwamba kama muko kwenye mgomo, you should go back to work. Hana pesa za kuweza kuwapea, but wako na pesa ambazo wanachafua tu. Zingine wanasomba wabunge 10 kutoka hapa nchini Kenya, wanaandamana na Gachagua kuelekea Rwanda trip. Pesa wako nazo ni za kuweza kuzunguka kote duniani. Rais Ruto, haya madai yake ambayo ameweza kuyatoa kanisani yameweza kukinzana na yale ambayo amekuwa akizungumza hapa nchini kwamba taifa hili la Kenya sasa hivi liko stable, limeweza kujiweza na hawataweza kukopa ili kuweza kuendelea mbele kushughulikia shughuli ambazo zinahitaji hela. Unajua, Bwana Ruto kipindi ambapo anajipiga kifua kwa wananchi, anawaambia kwamba hawezi akakopa kwani ameweza kuunda uchumi umeweza kukua. Lakini kipindi ambapo wananchi wanahitaji pesa akielekea kanisani, anasema kwamba taifa liko msoto. Ama ni mimi niliweza kusikia vibaya Bwana Ruto akisema eti kwamba serikali yake sasa hivi iko stable, economy iko stable na hawawezi wakastruggle. Mimi niliwaahidi ya kwamba mambo ya uchumi tutaisimamia sawa sawa, na niliwaeleza ya kwamba hatuwezi kuendelea kuchimba shimo za madeni. Ni wakati mzuri wa sisi kama Wakenya to have a candid discussion amongst ourselves, a national conversation on whether we shall continue to expose our country to the risks of excessive debt or we must raise our own resources. And I am very proud of the people of Kenya. We have made a commitment that we are going to reduce on debts and we are going to build more on our own raising of revenue in Kenya. Madaktari upande mwingine wameweza kusema kwamba hawataenda kazini hadi kipindi ambapo wataona wamepewa hela kwenye meza. In short, no money, no work. Lakini pesa zingine za kuweza kuchafua ziko. Kitu ambacho kimeweza kunishangaza mpenzi mtazamaji,
Bwana Ruto anasema kwamba hawawezi wakakopa kuweza kumisuse hela. Let me ask you, kwani madaktari wakiwa wanataka hela zao, are they misusing the money? Kipindi ambapo anasema eti kwamba taifa haliwezi likaingia kwenye mikopo wakuje kuchafua pesa kuwalipa madaktari. Madaktari wao wanatupea huduma za matibabu hapa nchini. Bila madaktari, let me tell you, ukiwa mgonjwa ndio utajua umuhimu wa daktari. Lakini Rais Ruto anasema eti kwamba hawezi akakopa hela akuje kuwalipa madaktari. Kitu ambacho kimeweza kunishangaza, Bwana Ruto ameweza kuquote Biblia akisema kwamba baba wa nyumba ambaye ni mtu mzuri ni yule baba ambaye hakopi madeni, ila anawaachia watoto wake urithi. Bwana Ruto anawadanganya Wakenya kwa kuweza kumisuse Biblia kila wakati. Akitaka kujustify his remarks lazima aweze kutumia Biblia, huku akiwa anajifanya yeye ni deputy Jesus. Sasa hivi ukiweza kumsikiliza mambo ambayo ameweza kuyazungumza, anataka kusema kwamba yeye tangia alipoweza kuingia mamlakani hajawahi kopa pesa zozote. Msikiliza akizungumzia mambo jinsi ambavyo taifa liko broke na hana pesa za kuweza kuwalipa madaktari. I know we have a situation in Kenya with our doctors and interns. I want to implore on them that it is important for us as a nation to agree that we must live within our means. We must live within our means, fellow countrymen and women. We cannot continue to spend the money we don't have. And I am telling our friends, the doctors, that we mind about them, we value the service they give to our nation, but we must live within our means. The resources we have are only sufficient to pay 70,000 shillings for intern doctors. It is not a salary, it is a stipend for only 1 year, and then they will be employed. And we want all our doctors, all our doctor interns to be taken in, and that is why we are going to spend the resources that we have to make sure all the 1,500 plus or minus doctors, all of them are absorbed at once, and we have the resources to make sure that they are absorbed at what we have offered as government, because as a nation we must live within our means. And we are going to have a bigger conversation as Kenyans, so that when the Bible says that a responsible father leaves an inheritance for their children, we as Kenyans, we should not leave debt to our children. We should leave an inheritance to our children. And so I am very confident that as a country, we are going to make the right decisions. And I promise you that I will always speak the truth to our nation. Because in speaking the truth to our nation, we will be free as a nation from the yoke of debt and expenditure that we cannot afford. Watazamaji, anyway, kama wewe ni mgeni piga subscription tuweze kusonga mbele kwa utaratibu. Unasikia Mheshimiwa Ruto anatuambia kwamba taifa la Kenya liko msoto na hawawezi wakawalipa madaktari pesa zile ambazo wanahitaji. Ila madeni ni yale ambayo yamekuwa kikopa kila wakati. Tumemsikia Mheshimiwa Ruto akisema kwamba yeye kama baba wa taifa la Kenya hawezi akakopa. Kwani let me ask you, tarehe 2 Aprili, jinsi ambavyo unaona hapo, tuliweza kuambiwa kwamba World Bank to advance Kenya another 150 billion loan by April 30th.
Vituo vya hapa nchini viliweza kutuambia kwamba serikali sasa hivi imeweza kupokea hela ambazo ni bilioni 158 kutoka kwa Benki Kuu ya Kimataifa. Hayo hayakutosha. Vile vile kituo hichi kikakuja kikaripoti kwamba Kenya on the verge of securing 130 billion loan from International Monetary Fund to complete repayment of Eurobond. Nasikia mpenzi mtazamaji, na hii ni tarehe 3 Aprili mwaka 2024. World Bank ilitupea 158 billion tarehe 2 Aprili. Lakini tarehe 3 Aprili mwaka 2024 International Monetary Fund nayo inatazamiwa kuweza kutupea 130 billion. Na kanisani anasema kwamba yeye kama baba wa taifa hawezi akakopa. Kwa hivyo wacha nikuambie, Bwana Ruto anatumia uongo wake kila siku huku akiwa anaendelea kuwanyanyasa wa Kenya. Bwana Ruto anatuambia kwamba taifa la Kenya halina pesa ambazo watatumia kuweza kuwalipa madaktari mishahara yao, kipindi ambapo juzi magazeti yaliweza kuripoti kwamba serikali ilitumia shilingi milioni 10 kuweza kununua curtains katika afisi ya Rigathi Gachagua. Just imagine curtains, vitambaa maybe vya milango pamoja na madirisha, waliweza kutumia 10 good million. Na ndio kipindi ambapo rais wetu anasema kwamba taifa halina pesa, wako msoto, halina pesa za kuweza kuwalipa madaktari. Pili, Mheshimiwa Ruto anatuambia kwamba taifa la Kenya halina pesa za kuweza kuwalipa madaktari ambao wako kwenye mgomo waweze kurejea kwenye kazi zao ili wawahudumie wananchi ambao wanazidi kuteseka mahospitalini, wengine makwao, kipindi ambapo taifa linatumia shilingi milioni 650 kuweza kurenovate jumba la Rigathi Gachagua ambalo anatumia kama afisi upande wa Karen. 650 million ambazo wanatumia kuweza kurenovate afisi ya Gachagua, afisi ambayo iliweza kujengwa na shilingi milioni 450. 450 million iliweza kutumika kuweza kujenga ile afisi ya Gachagua. Lakini serikali ya Bwana Ruto iliweza kutumia 650 million to renovate. 150 million za juu hatujui mahala ambapo zimeenda. Na ndio kipindi ambapo serikali ya Mheshimiwa Ruto wanatuambia kwamba hawana pesa za kuweza kuwalipa madaktari ila wako msoto. Unajua kitu ambacho kinanishangaza ni hichi mpenzi mtazamaji. Taifa linasema hawana hela za kuweza kuwalipa madaktari, jinsi ambavyo mmeweza kumsikia Rais Ruto akizungumza kule kanisani, but taifa la Kenya liko na pesa za kuweza kumisuse kununulia Ruto saa ya 8 million. Milioni 8, hiyo ambayo unazidi kuona hapo. Taifa halina pesa za kuweza kuwalipa madaktari, but wako na pesa za kuweza kumisuse kununua umbrellas, miavuli ya mwavuli mmoja ambao ni shilingi milioni 3. One umbrella 3 million. Umbrellas ambazo zinatumika upande wa State House. 3, taifa la Kenya halina hela za kuweza kuwalipa madaktari, lakini wako na pesa za kuweza kuharibu kununulia wafanyakazi wa State House saa ya 750,000, kipindi ambapo madaktari wanaandamana wakitaka nyongeza ya mishahara yao. And that's why kitu hichi cha kuweza kumisuse pesa za serikali kiliweza kumfanya Barack Muluka, mtu ambaye ni wa karibu ambaye alikuwa anafanya kazi katika serikali ya Bwana Ruto, kuweza kuhama kutoka kwa mrengo wa Kenya Kwanza, kwa sababu wanatumia pesa kiholela
wakiwa wanawadanganya wananchi kwamba taifa liko msoto. It is a rogue regime and it should be called what it is. Someone talked some years back about a bandit economy, but we can talk today about a gangster regime. And when you have a gangster regime, it doesn't matter that people may put on three-piece suits, live in ornate and plush environments in suburbia, Nairobi and in other places, or drive instead of the art cars, or put on watches that are worth 10 million shillings. Nobody spends 10 million earned shillings on a watch. Nobody. It must be stolen resources. Nobody splurges the kinds of resources that you have seen in the papers today on a seat, on a chair for their office. So we are talking about a rogue regime, a kakistocracy. If we should speak like scholars, a kakistocracy, government by the worst elements of society possible. Their focus is not on the welfare of the country or on the welfare of the people. They are on a splurge ego trip mission, thinking that they are leading the good life, what I have called the 10-star good life. But it is a rat race to nowhere. The clergy are saying here that you are pauperizing the country. What needs to be done is to give context to this whole thing so that we understand why it is that when somebody is selling stones to farmers out there and Donkey West blended with those stones and calling it fertilizers, and they are not arrested, I haven't heard of anybody being brought to book. It is because the entire thing is an organic system that is just functioning the way it should be. Bwana Ruto anazidi kuwabeba wa Kenya kiakili. Juzi aliweza kusema kwamba taifa la Kenya linajiweza, lakini ikifika kipindi ambapo madaktari wanataka hela zao, ama wananchi wanataka nyongeza ya hela zao, ama wananchi wanataka waweze kupewa kazi, unasikia taifa la Kenya liko msoto. Mheshimiwa Ruto ameweza kukopa mikopo mingi ikilinganishwa na ile ambayo Uhuru Kenyatta aliweza kukopa chini ya miaka 5. Na nielewa kitu hichi cha William Ruto kuweza kusema kwamba taifa liko msoto, hawana pesa ambazo wataweza wakawalipa madaktari, kimeweza kuwafanya Wakenya kuweza kupandwa na hisia mseto kwenye mitandao ya kijamii. Mkenya kama huyu David Maina Ndungu akaweza kusema kwamba Ruto is borrowing more than Kibaki and Uhuru, taxing you more than Kibaki and Uhuru, and yet there is no money for development projects or increasing doctors' salaries. Seems there is only money for buying designer watches worth 8 million. Kitu ambacho nimeweza kukueleza. Nimekuambia kwamba hili taifa halina pesa za kuweza kuwalipa madaktari, lakini wako na pesa za kuweza kununua masaa, za kuweza kununua umbrellas. Joy Bantu akasema kwamba just the other day he made appointments of high commissioners and ambassadors. Also going back, he wanted to appoint 50 plus CAS, but when it comes to health is where he draws the line. But I don't blame him. I blame those who voted for him after believing his hustler and mama mboga narrative. By the way, Wakenya sasa hivi wameweza kufunguka akili, and that's why I have been saying that come 2027 it will take a miracle for President Ruto to win the second term of his presidency, kwa sababu watu wameweza kugundua kwamba alikuwa na wadanganya na hustler narrative
akitaka aweze kuchaguliwa. Maoni ya mwisho ni kutoka kwake Mzalendo. Mzalendo akasema kwamba they can afford money to buy watches and fly every week, but billions are already spent on hot air CAS just for the sake 2027, but the doctors can get peanuts. Nasikia? Sijui maoni yako ni yepi kipindi ambapo Bwana Ruto anajiembara kule kanisani akisema kwamba taifa la Kenya liko msoto. Lakini wiki mbili ambazo ziliweza kupita alisema kwamba umeweza kuunda uchumi, umekuwa stable na hawataweza kukopa, ukuwa kiendelea kukopa. Sema nasi ili tuweze kupata wazo lako.